Good morning, my dear children. How are you? Are you studying? Study well. Write the test very well so that you may get a better understanding of the content. Okay, today let's take a new lesson from your geography textbook, that is water. When you hear the water, what are the images come to your mind? Yes, major rain. Okay. You think of rivers, waterfalls, pitter-patter raindrops, water in your taps, you run out to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanished. Where does the water go? അതായത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇമേജസ് വരുന്നു. ഹെവി റെയിൻ, ഫ്ലഡ്, അല്ലേ, പുഡിൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ കുഴി, ഇതുപോലെ ഹോൾസിലൊക്കെ നിറച്ച് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇമേജസ് നമുക്ക് വരും. ദ സൺസ് ഹീറ്റ് കോസസ് ഇവാപറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു വേപ്പർ. വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it may fall on the land and or sea in the form of rain, snow or sleet. Rain form ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? How does this rain forms? നമ്മൾ all the water bodiesലെ വാട്ടർ സൂര്യൻ്റെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പർ, വാട്ടർ വേപ്പർ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ക്ലൗഡ്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ, അത് കണ്ടൻസേഷനിലൂടെ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ അത് കൂൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് കണ്ടൻസേഷനിലൂടെ നമുക്ക് റെയിൻ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ദ സൺസ് ഹീറ്റ് കോസസ് ഇവാപറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വേപ്പർ. വെൻ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂൾസ് ഡൗൺ, ഇറ്റ് കണ്ടൻസസ് ആൻഡ് ഫോം ക്ലൗഡ്സ്. ഫ്രം ദെയർ ഇറ്റ് മേ ഫോൾ ഓൺ ദ ലാൻഡ് ഓർ സീ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെയിൻ. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. Rain and water cycle. What is rain? What is water cycle? What is rain? Sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there, it will fall on the land or sea in the form of rain. Then what is water cycle? The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. This process is a continuous process. Same water ആണ് ഇത് സർക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നേരെ ലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നു, പിന്നെ ഓഷൻസിലേക്ക് വരുന്നു, പിന്നെ അത് ഇവാപറേഷനിലൂടെ ക്ലൗഡ്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിലൂടെ വാട്ടറായിട്ട് പോകും. ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ. വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ? ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂലി ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫോം ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഷൻ, atmosphere and land is known as water cycle. Our earth is like a terrarium. What is terrarium? Terrarium. Like an aquarium, artificial aquarium. Fill. Let's look what is the process of terrarium. Fill 1/4 of a big jar with the soil and press it well. Put a thin layer of humus on top of it. Plant the largest plant first and then arrange the smaller ones around them. Spray the arrangement with water and close the jar. The water that evaporates from the leaves and the soil condenses and falls back in the form of drop of water. നമ്മളൊരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഹാഫ് സോയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലെയർ ഹ്യൂമസ് വെക്കുക, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ബിഗ് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിനെ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളിച്ചു കൊടുക്കുക, ജാർ അടയ്ക്കുക. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവാപറേഷനിലൂടെ ലീവ്സിൽ നിന്നും അത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടൻസേഷനിലൂടെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ആ ജാറിലേക്ക് തന്നെ വീഴും. പിന്നെയും ഇതിങ്ങനെ ഇവാപറേഷനിലൂടെ അത് എന്താകും, വേപ്പർ ഉണ്ടായിട്ട് അത് പിന്നെയും അത് ജാറിലേക്ക് ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ വാട്ടർ സൈക്കിൾ. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. Rivers, ponds, glaciers, springs, all these are the sources of fresh water. What is glacier?
Glacier is river of ice. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the ocean is salty or salinous. It contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. Our planet is known as, our planet Earth is known as a water planet because 71% of Earth is covered with water. 29% only land masses. Land masses. ഇത്രയും വാട്ടർ നമ്മുടെ എർത്തിലുണ്ടായിട്ടും why we face water scarcity? Because most of this water is in oceans and seas that is not fit for drinking because it contains sodium chloride. ഈ വാട്ടറിലെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് സോൾട്ടി വാട്ടറാണ് because it cannot fit for drinking. So we face water scarcity. Total വാട്ടറിൻ്റെ 1% മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ഗ്ലേസിയേഴ്സിലും റെയിൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ സീസ് ആൻഡ് ഓഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പ് സോൾട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് സോൾട്ടി ബിക്കോസ് അവർ കൺട്രി ഫേസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് water or water scarcity. Then distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. 3/4 of the earth is covered. എല്ലാവർക്കും അറിയാം 3/4 of the earth is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? ആ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. because most of the water is in rivers and oceans and seas that contain sodium chloride that is not fit for consumption. Water distribution can water is absolutely essential for survival. Water is one of the most important factor for our survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Water ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റും. Now don't you think are wasting a precious resource when we use water care? നമ്മൾ വാട്ടർ കെയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Then ocean circulation. There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. അതായത് ഓഷൻ സർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കടൽ തീരത്ത് കൂടെ നടക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ബെയർ ഫീറ്റ് കാലിൽ ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ കടൽ എന്താ സീ കോസ്റ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കാല് നല്ലൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ കൂൾ ബ്രീസ്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റും, സീ ബേർഡ്സ്, സ്മെൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട്, സോൾട്ടിൻ്റെ സ്മെല്ലും, എയറിൽ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൻ്റെ സ്മെല്ലും, ഒരു മ്യൂസിക്, ഇപ്പോൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ മ്യൂസിക് എല്ലാം നമ്മളെ ഫാസിനേറ്റ് അതിശയിപ്പിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് സോ വണ്ടർഫുൾ. അൺലൈക്ക് ദ കാം വാട്ടർ ഓഫ് പോൺസ് ആൻഡ് ലേക്സ്. പോൺസിലും ലേക്സിലും കിടക്കുന്ന കാം വാട്ടർ അല്ല നമ്മുടെ സീയിൽ കിടക്കുന്നത്. ഓഷൻ വാട്ടർ കീപ്സ് മൂവിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്. ഓഷൻ വാട്ടർ ഈസ് മൂവിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. It is never still. The movements of ocean water is broadly categorized as three. They are waves, tides, and currents. Ocean movements is three types of movement of ocean water is there. They are waves, tides, and currents. Ocean water three movements ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് movements of ocean water? Waves, tides, and current. First let's do what is waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? നമ്മൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിലേക്ക്, കടൽ സീ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ബോൾ നമ്മുടെ തെറിച്ച് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഫൺ ടു വാച്ച് ഹൗ ദ ബോൾ ഗെറ്റ്സ് വാഷ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഷോർ ബൈ വേവ്സ്. പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ വേവ്സ്, സീ വേവ്സ് നമുക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുതരും. When the
water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. നമ്മളിങ്ങനെ കടൽ തീരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങിയും താന്നും സീ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം. സീയിലെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. Then tides. What is tide? The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tides. What is tide? Rhythmic rise and ഒരു താളത്തിൽ ഓഷൻ വാട്ടർ പൊങ്ങുകയും താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ടൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. It is high tide when water covers much of the shore by rising its high level. ഹൈ ടൈഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീരത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ഓഷൻ വാട്ടർ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലോ ടൈഡ് വെൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ലോ ലെവൽ ആൻഡ് റിസീവ്സ് ഫ്രം ദ ഷോർ. ലോ ലെവലിന് വലിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള സീ വേവ്സ് നമ്മുടെ തീരത്തേക്ക് അടിച്ച് കയറത്തില്ല. അതാണ് ടൈഡ്സ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ്, നീഫ് ടൈഡ്, അതൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈഡ്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. എവരിബഡി റീഡ് ദിസ് സെക്ഷൻ വെരി വെൽ. Okay, see you tomorrow. Study well. Thank you.